वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक राव ने कहा कि पेशेती बहुत आला है। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। मेरी वालिदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वज़ीर तारक राव ने एआईजी अस्पताल गच्चीबोली हैदराबाद में मुनक्किदा विमेन इन मेडिसिन कॉन्क्लेव में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स खानदानी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन तिब के शोबे में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा कर रही है। तेलंगाना की खवातीन तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। केटीआर ने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने को अहमियत दे रही है। वीहब का क़याम खातून ताजरीन की हौसला अफजाई के लिए अमल में लाया गया। I think it is. So my compliments to the entire family of AIG, because it can't be just one man doing it, it's the entire team. So my compliments. Now, of course, I'm extremely pleased to be here. When he asked me a month ago, I said I'd absolutely be here. And I've cancelled one meeting to be here, sir, I have to tell you that. Because it was getting too much. There's like 5 events and I had to cancel one. But I'm glad to be here. But then I was asking myself, neither am I a woman nor am I in medicine. So what am I doing here? So I asked him, I said, what am I doing here? What am I supposed to speak? He simply said, give us an outsider's perspective on what needs to be done, what possibly, we can't see. When you're inside the profession, if you're a doctor or even if you're a woman, you probably end up, with a tunnel vision. So probably giving an outsider's perspective and trying to give you a sense of what I think is happening across the world is what I would love to do today. Medicine has always been looked up to as one of the noblest professions across the world. In fact, even today when I speak to my daughter, who's 13, and when I ask her, what is it that you want to do? I think many fathers, many parents, in fact, in India especially, have had this